greatest gift to mankind. A healthy and safe environment is the way towards a happy and more progressive future. The Arab world celebrates the Arab Environment Day on October 14th. This is an occasion to reach out to the wider public and younger generations to encourage and educate them about the importance of protecting the environment and natural resources for a sustainable present and future. In fact, our modern lifestyle and unsustainable development patterns have placed increasing pressure on our Mother Earth. Needless to say that the efforts made to increase environmental awareness during Arab Environment Day should be an easy task, because it is our bounden duty to conserve the environment. It also gives us a chance to ensure that our scarce natural resources are utilized in a sustainable way. Life can be very simple and fulfilling if we follow certain principles. These simple formulas cost no money and involve no hassles, yet prove to be very effective. Nature's gifts are rare and cannot be purchased from money. It is important that each one of us wake up before it's too late. Many of us are confined to our homes at this pandemic. Despite the global changes to our lifestyle, we can still protect the environment from indoors. Not smoking in public places and not dumping garbage in the open areas can contribute to a more sustainable environment. These small beginnings will certainly lead to a better place for survival. On Arab Environment Day, let us unite to protect the environment and make the following quote of Sheikh Zayed as our motto and make it a part of our living as well. We cherish our environment because it is an integral part of our country, our history and our heritage. On land and in the sea, our forefathers lived and survived in this environment. They were able to do so only because they recognized the need to conserve it, take from it only what they needed to live, and to preserve it for succeeding generations. Happy Arab Environment Day. I don't want to protect the environment. I want to create a world where the environment doesn't need protecting. Every year, October 14 is celebrated as the Arab Environment Day for creating awareness among individuals living in Arab countries. This was the day on which Arab environment ministers met in Tunisia in 1986, and the Arab League established the Council of Arab Ministers responsible for environment, with the aim of developing cooperation between Arab countries in areas of environment, identify major environmental problems, and seek solutions in the Arab world, as well as the interconnections between environment and development. Raising awareness
about environmental protection and changing people's behavior towards an environment-friendly society will not happen overnight. It is a long journey that needs our active participation. Small steps taken today to heal the environment will help us attain the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, an ambitious proposal to improve the planet and strengthen universal peace. In order to attain these goals, we need to change people's behavior and create an environment-friendly society. We can try to reflect and take steps as individuals and also as a community to reduce our carbon footprint. We need to shift towards greener lifestyles, reduce our waste, and preserve our natural resources. On Arab Environment Day today, let us unite to protect our fragile environment. Let us always remember, such beautiful sight to behold, such views to savor. It's our lovely little world. Let's preserve it forever. The Sustainable Development Goals are a universal call to action to end poverty, protect the planet, and improve the lives and prospects of everyone everywhere. The 17 goals were adopted by all UN member states in 2015 as part of the 2030 Agenda, which set out a 15-year plan to achieve the goals. Today, progress is being made in many places, but overall action to meet the goals is not yet advancing at the speed or scale required. 2020 needs to usher in a decade of ambitious action to deliver the goals by 2030. Goal number 1. No poverty. لا يوجد فقر. Goal number 2. Zero hunger. In Adam al-Jiwa. Goal number 3. Good health and well-being. Bisaha Jaida wa Afia. Goal number 4. Quality education. Talim Zuzauda. Goal number 5. Gender equality. Al-Musawa Baina al-Jinsain. Goal number 6. Clean water and sanitation. Al-Miya al-Nawifa wa Saraf as-Sohi. Goal number 7. Affordable and clean energy. Tuaka, Nalifa, BSR, Makula. Goal number 8. Decent work and economic growth. Namo Iktisadi Munasib. Goal number 9. Industry, innovation and infrastructure. Al-Ibtikar fi as-Sana'a wal-Binya at-Tahtiya. Goal number 10. Reduce inequalities. Taqleed Adam al-Musawa. Goal number 11. Sustainable cities and communities. Al-Mudun wal-Mujtama'at al-Mustadana. Goal number 12. Responsible consumption and production. Al-Istihlak wal-Indaj al-Mas'ulun. Goal number 13. Climate action. Al-Amal al-Manafir. Goal number 14. Life below water. Al-Hayat Tahat al-Ma. Goal number 15. Life on land. Al-Hayat ala al-Arad. Goal number 16. Peace, justice and strong institutions. Adalat as-Salam wal-Mu'asasat al-Qawwiyya. Goal number 17. Partnerships for the goals. Sharakat lil Ahadaf.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدم اليوم طرق مختلفة للمحافظة على البيئة، لذا انضموا إلينا وكن منقذا للبيئة وحافظ على كوكبنا الأرض باتباع الأفكار الراية والتعليمات المستهدفة في هذه الأغنية. Peace, mercy, blessings of God. Today we will present different ways of preserving the environment. So join us and be a saver of the environment and preserve our planet Earth by the following amazing ideas and the targeted instructions in this song. أصدقاء البيئة جئناكم اليوم نحميها نبقي هذا من قدر الأرض. أصدقاء البيئة جئناكم اليوم نحميها نبقي هذا من خضراء اللون. أزرعي أشكالا قرب بيتنا كي تنقي البحر وهينا. أصدقاء البيئة جئناكم اليوم نحميها نبقي هذا من خضراء اللون. أريد الكمامة فأعيد تدبير من بركة الجرائد ومن البلاسير. أصدقاء البيئة جئنا اليوم نحميها نبقي هذا من خضراء اللون. سأوفر الطاقة أطفئ الأنوار حين أخرج من بيتي وقت النهار. أصدقاء البيئة جئناكم اليوم نحميها نبقي دوما خضراء اللون. حين أنظف أسناني لا أسرف في الماء كنزا ربي أهدري وهدر رب الماء. أصدقاء البيئة جئناكم يوم نحميها نبقي دوما خضراء اللون. تحية للجمال. اسمي فربي شراس. البيئة كلمة صغيرة في حروفها لكنها كبيرة وشاملة في معناها، فهي تعبر عن كل ما يحيط بالإنسان من نبات وحيوان وجماد، بحيث أن هذه الأشياء جميعها توجد عناصر أساسية للبيئة. Environment is a small word in its letters, but it's large and comprehensive in its meaning, as it expresses everything that surrounds man, including animals, plants, and inanimate objects, so that these things are basic elements of the environment. هو الشعر بالحسن للرؤية النفاية تحقق هذا الشاطئ الجميل. نعم، أنا أيضا أشعر أن علينا أن نقام بشيء ما لنحافظ البيئة ونحميها من كل هذه النفايات. ولكن ما صنع النفل ونحن بضعة أطفال من بيان مليار الأطفال على الكوكب.
تستطيع القيام بالكثير يا أطفال. تستطيع القيام بأربع خطوات مهمة: الحفاظ على المصادر الطبيعية، إعادة التدوير، تنظيف البيئة، دعوة الآخرين للحفاظ عليها. صحيح تعلمنا أن نحافظ على المصادر وترشيد الاستهلاك، يعني مثلا أن ندفع الأنبار بعد أن نخرج من الغرفة، أن نغلق صنبور الماء عندما ننظف أسناننا، نركب الدراجة بدلاً من السيارة. أمثلة رائعة جدا. الحفاظ على المصادر يجعلها تدوم أكثر وتبقى للأجيال المقبلة. وأنا أعرف أن إعادة التدوير هي أن نفصل الفيض فنلقي في سلام منفصلة الورق وحدة، البلاستيك وحدة، الزجاج وحدة، المعدن وحدة. لا شك تجميعها وإعادة تدويرها. ممتاز جدا. نعم أيها الروبوت، وفانا أنا إذا التدوير تحسن في إختالي من حجم النفايات التي يلقيها الإنسان في مقبض النفايات، والتي بعد 100 سنين حتى تحلل. نعم، وقد سرعت مخلفات على جرف الأرض واتصل مصدر المياه وسلوسها فتصبح حي سالم للشرب. وماذا عن تنظيف البيئة؟ كيف نستطيع القيام بذلك؟ أنا أعلم ذلك، سأخبرك كيف تقوم بذلك. يمكنك الاشتراك في حملات تنظيف الشواطئ والطرق والغابات والحدائق، والأهم على نلقي النفايات في غير سلطة المهملات الخاصة بها. نعم، إنها أفكار صعبة. حقانية كفاية الحفاظ على البيئة. بحاجة أن أحمي البيئة وطيب الناس بوعدم سبيشيا وضرورة إعادة تدبير الأنفيات. وأنا شخصياً سأتصدق هذا الترتيب. Welcome one and all to our online celebration of the Arab Environmental Day. We, the students of grade 5, are here to firmly pledge, saying no to plastic drinking water bottles. Living a sustainable life does not mean to let go of the things that we love and enjoy. It simply indicates of being aware of our resource consumption and reduce the wastage. A few steps that we must all take to live a sustainable life are: reduce, reuse, recycle, refuse, go organic. Then if we adopt all these techniques in our lifestyle, they will have a big impact in reducing our carbon footprint. Today,
On Arab Environment Day, I would like to encourage all my friends to adopt an eco-friendly lifestyle and get associated with sustainable programs and movements available in the UAE. Activities organized by institutions like EEG, Roots and Shoots, EAD, Beau Rouge provide us an opportunity to live a more sustainable life and create a global change. We can stay informed by being a part of the eco-friendly campaigns and can meaningfully address the threats posed to nature, especially in the UAE. If everyone in the world makes a small number of positive changes in his or her lifestyle, then the impact that it would have on the world would have been phenomenal. Sandra, it's great endeavor we are taking. Well, what happens when you choke? You lose out on oxygen and start gasping for breath. When no oxygen is sent to the brain, you are likely to collapse. Similarly, plastic is a threat to life, to animals on earth and in water. Chemicals released by waste plastic enter the soil, making it infertile. Plastic also blocks drainage and it goes on. We can make a difference to stop choking the earth. الحفظ على البيئة عمل إنساني نبيل ومسؤولي فرضية. Preserving the environment is a noble humanitarian act and an individual responsibility by His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Students estimates the amount of water bottle would be consumed if each student had to bring a plastic bottle each for 5 working days. 5 into 90 equals to 450. In a year, cutting out holidays, that's 200 days. Into 90 students, that's 18,000 bottles. That amount would be dangerous for the environment. The threats with 1 million plastic bottles purchased every minute and 5 trillion plastic bags used every year, plastic pollution is threatening our ecosystem, biodiversity, our health at a fast pace never seen before. It's alarming. We join the global movement and make a personal commitment to refuse what you can't reuse. St. Joseph's School does not permit students to bring plastic bottles to school. Our school is recognized as an eco-friendly school with a highly responsible and acclaimed board club who urges us to fight plastic pollution. We count ourselves blessed to be a part of St. Joseph's School. We practice what we preach. Wow, look! I am also using a cloth bag. This is made from St. Joseph's School. We are responsible students. We encourage and spread awareness to our family members and to the community. I use a cloth bag for shopping. I use a copper, a steel and a reusable water bottle. I don't use a plastic water bottle. Eating plastic, animals died. Seeing plastic, nature cried. So say no to plastic. The caption for the Arab Environment Day is, "The earth do not belong to us, we belong to the earth." نشد البيئة أرض تحب الحكي شجر يحب الماء ورد يحكي الطير ويسمر الأنهار. شكرا. Plastic, plastic, plastic. Everywhere we see. Used and thrown on land so irresponsibly. Plastic in food and drinks. Bags, bottles, trees and bricks. It's piling up so thick. Things are getting drastic. Plastic in rivers, canals and oceans.
mixing together like toxic potions. Worried sea creatures are making a plea, save the oceans so we can swim freely. Let's wrap up this plastic debate. Abate our use before it's too late. Come together, take a stand to stop plastic pollution in our precious land. I want to make our earth a green and clean place. Plastic is dangerous to our environment. Plastic does not decompose in the soil. So, we can use things like paper or cloth bags, etc. We must stop using plastic items. Instead, we can use natural items which we get from nature that we can reuse and recycle. Here, I have posters to display. Say no to plastics. نهاية البيئة وترك كوكب مزدهر لجيل المستقبل في أيدينا. في يوم البيئة العربية نتهد نحن طلاب الصف الخامس بكل للبلاستيك. Protecting the environment and leaving a thriving planet to the future generations is in our hands. On Arab Environment Day, we, the students of Grade 5, take a pledge. Say no to plastic. يوم البيئة العربي Arab Environment Day. حماية البيئة Environment Protection. البيئات من حولنا بأشجارها وجمالها يهددها خطر كبير. Environment around us with its trees and beauty is threatened by great danger. هذا الخطر ليس من الحيوان بل من البشر. This danger is not from animals but from people. يتلوث الهواء. The air is polluted through factory gases and car exhaust. يتلوث الماء في الفيات والصرف الصحي. Water is polluted with waste and sewage. ويتلوث الغذاء بالمبيدات والأسمد. Food is contaminated with pesticides and fertilizers. طور الذكاء البيئي من أجل بيئة نظيفة. Develop environmental intelligence for a clean environment. تقليل الاستهلاك، توفير الطاقة، إعادة تدوير، إصلاح المواد، أجهزة
صديقة للبيئة، إعادة تدوير النفايات. Reducing consumption, saving energy, recycling, repairing materials, environmentally friendly devices, recycling waste are a few ways in which we can contribute for the protection of the environment. مدرسة القديس يوسف تشجع حماية البيئة وإعادة التدوير. St. Joseph's School encourages environmental protection and recycling. حماية البيئة Environment Protection. ضم البيئة واحميها، انت اللي عايش فيها، عمرها بحبك إلها، ضم بعينك خليها. ضم البيئة واحميها، انت اللي عايش فيها، عمرها بحبك إلها، ضم بعينك خليها. مرحبا يا أعزائي، أنا بي يا أحبائي. مرحبا يا أعزائي، أنا بي يا أحبائي. أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والفضاء، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء. مرحبا يا أعزائي، أنا ربي أحبائي. مرحبا يا أعزائي، أنا ربي أحبائي. أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء. تتراقص في الأزهار، تتمايل في الأشجار، تتراقص في الأزهار. ما عذب هذه الأنوار، ما أحلى تلك البحار، ما أحلى تلك البحار. مرحبا يا أعزائي، أنا البي يا أحبائي. 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 أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء. مرحبا يا أعزائي، أنا البي يا أحبائي. مرحبا يا أعزائي، أنا البي يا أحبائي. أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء. أنا والشذغان أسود، جئت أحدد أطوال، سوى مسوها لز الهوى، حتى أخنق الأحياء. إنها صافي كثيرة، ألقان صمي خسيرة، أنتشر بسرعة كبيرة، ودخان يوم الأرجاء، ودخان يوم الأرجاء. مرحبا يا أعزائي، أنا البي يا أحبائي.
مرحبا يا أعزائي، أنا البيئة أحبائي، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء. مرحبا يا إزاي، أنا البياء أحبائي، مرحبا يا إزاي، أنا البياء أحبائي، أنا الأرض وفتاة، أنا الماء وهواء، أنا الأرض وفتاة، أنا الماء وهواء، أنا الماء وهواء، أنا الماء وهواء. أصدقائي ساعدوني، أنا أرجوكم كلزوني، أصدقائي ساعدوني، أنا أرجوكم كلزوني، البحر سيأتي علي إلهي هبوا إلي، اجلسوها لنسجد أيضا نسرع يا زهار، أبعدوا من الأخطار وأنقذوني من الأذية، أنقذوني من الأذية. مرحبا يا أعزائي، أنا البيئة وأحبائي، مرحبا يا أعزائي، أنا البيئة وأحبائي، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الأرض والفضاء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء، أنا الماء والهواء. نحن شغوفون ببيئتنا لأنها جزء لا يتجزأ من وطننا وتاريخنا وإرثنا، وبإذن الله تعالى سنتابع العمل على حماية البيئة والحياة الفطرية في بلادنا كما فعل أجدادنا من قبل. من أقوال الشيخ زايد رحمه الله: لقد تم تتويج أبو ظبي عاصمة البيئة العربية لعام 2015 تقديراً لجهودها المتميزة في مجال حماية البيئة، وهذا التتويج يعد وساما جديدا لدولة الإمارات وتقديراً للجهود التي تبذلها على نهج الشيخ زايد رحمه الله، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة حفظه الله. شعار يوم البيئة الوطني. في أكتوبر عام 1997 أقر مجلس إدارة الحياة الاتحادية للبيئة شعار للبيئة، وهو: الإمارة والبيئة التزام دائم وعمل متواصل. يعبر هذا الشعار بصدق عن الاهتمام بالبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد اهتم الشيخ زايد رحمه الله بزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر والحفاظ على البيئة المحلية والحيوانات الموجودة وإنشاء المحميات. ومن أهم إنجازات الدولة في الحفاظ على البيئة استضافت مكر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، دخول الدولة موسوعة جينيس كأول دولة في العالم بإعداد شجر النخيل، حيث بلغ عددها أكثر من 40 مليون نخلة. بناء السدود التي يصل عددها 101
و14 سدا، ويجري إنشاء أكثر من 70 سدا للمرحلة القادمة. ومن أهم الإنجازات أيضا إقامة المحمية الطبيعية، ومنها محمية رئيس الخور، ويقدر أنواع عدد الحيوانات والنبات نحو 313 نوعا. محمية سيربرياس حيث يتكاثر فيها الأزرف. ومحمية الصومالية والظلمة وجبل علي، وهناك أيضا المحمية البحرية في الفجيرة. وتمتلك الدولة أكبر مجموعات للمياه العربي في العالم، وتشرف عليها هيئة التربية في أبو ظبي.